Hi student, welcome back with my channel E-Sup English for Supplement. In this channel, I hope to help you understand the learning material about how to apply for a job, how to make curriculum vitae, how to answering the question in an interview, and also review about the material in a active and passive form in a sentence. Now here we go with the chapter 4. Chapter 4. Do you know how to apply for a job? E-Sup by Yuni. Before you join on an online class, don't forget to read the regulation of online class. Okay? Be on time for the meeting. Next, enter the virtual classroom quietly. Mute yourself until you raise your hand and your teacher call on you. Stay in one place and face on the camera. Eat before you enter the virtual classroom. Turn on your camera and sound. And always remember, do your best work, respectful to your teacher and your classmate. Listen and follow direction quickly, and also no distraction. And also make sure that your internet connection supported while you are on an online class. After you join an online class, don't forget to check your Google Classroom. Okay, now here we go with the chapter 4. In chapter 4, we will study about social function, text structure, language features, topic, and also skill focus. In a social function, we will study about giving information related to applicant competencies. In a text structure, we will study about letterhead, date, address, or receiver, salutation, body, closing, signature, name of applicant. And then next on language features, we study about vocabulary phrase and sentence used in a letter of the application. And also we study about the sentence passive and active sentence. In a topic, we will study about do you know how to apply for a job? It is about a reading and writing skill. Now, here we go with a social function. Social function, giving information related to applicant's competence. Here we go. We will explain about 9 ways to apply for a job that can improve human resource development. Ini adalah 9 cara bagaimana seorang pelamar kerja supaya bisa menarik perusahaan yang akan mereka lamar. Oke, yang pertama adalah the first, choose the same field. If you are a fresh graduate and do not have work experience, don't worry. You can create blogs and posts to serve as a portfolio. Ya, jadi kalian kalau belum mempunyai pengalaman kerja, bisa membuat blog semenarik mungkin, kemudian di-post sebagai portfolio. Okay, next, number 2. Use the term specific to your field. Use the technical term commonly used in your field. If you want a position in an IT division, make sure you describe the campaign you have implemented in your previous job. Jadi misalnya kalian ingin di divisi IT yang dijelaskan juga tentang pengalaman kalian baik itu di sekolah maupun on a job training, itu bisa dijadikan sebuah pengalaman bahwa kalian paham tentang apa itu divisi IT. Okay? Number 3. Call the salary. Believe that honesty is the best thing. Avoid lying about your current salary. Okay? Next, number 4. Post a professional photo. If you do include a photo in your CV, make sure your photo looks professional. Jadi kalau foto, di-upload foto yang sesuai, yang profesional. Sebagaimana posisi apa yang kalian inginkan di perusahaan tersebut. Number 5. Attention to the cover letter. The cover letter serves to reflect who you are and what your ability are. Jadi, covernya sebuah
surat lamaran itu bisa menggambarkan seperti apakah Anda dan bagaimanakah kemampuan Anda. Next, number 6. Avoid hopping job. If you work for a long time in a company, then human resource development can see your loyalty in a certain position. Jadi jangan gampang gonta-ganti pekerjaan, walaupun itu bisa saja mudah bagi Anda untuk gonta-ganti perusahaan, karena itu akan menunjukkan loyalitas Anda terhadap posisi yang Anda inginkan. Number 7. Do a little research about the company you are applying for a job. You will know what the company is like, what the company's business model is, who the company target user are, and what contribution you can make to the company. Okay? Next, number 8. Create your social media interesting. Social media can also be representative of someone's character. Ya, saat ini sosial media sangat menentukan. Jadi, hati-hatilah bersosial media. Hati-hatilah dalam mengupload apa yang berhubungan dengan diri Anda di sosial media atau menjadi cerminan karakter Anda. Okay, the last is create an attractive portfolio. You indirectly tell the company that you have the experience and skill required by the company. Nah, ini adalah 9 cara atau 9 ways to apply for a job that can impress human resource development. Itu adalah 9 cara yang bisa kalian pelajari untuk melamar di sebuah perusahaan. Okay, next. Information related to applicant competence yang berikutnya adalah cover letter tips. Ini adalah cover letter. Itu tadi kan salah satu poinnya menyebutkan bahwa cover letter itu adalah refleksi dari diri Anda. Yang perlu diperhatikan adalah make it one page. Second, personalize your greeting. The third, target company. Next, be confident. The last, include number. Okay, don't forget include your phone number. Okay, here is the structure of an application letter. The first is date, second is address of recipient, salutation, body of letter, closing, signature, name of applicant. Okay, I will explain one by one. Date when you were writing the letter, and then the second is about address, the address of the company you are writing to. Ini adalah alamat yang dituju, perusahaan ya yang dituju. Salutation, a formal greeting to the person you are writing to. Ya, jadi salam kepada suratnya itu kepada siapa. Nah, itu salamnya ditujukan kepada orang tersebut. Next adalah hal yang paling penting adalah body. Body ini adalah isi suratnya. Opening paragraph, mention the job you are applying for and where you found the job list. You may conclude briefly by saying why you are think that you are ideal candidate for the job. Kemudian yang middle paragraph, highlight your relevant education, ya. Ini lulusan apa, sertifikat apa yang kalian punyai, and work experience which match in a job requirement from the job advertisement. Jadi, kebutuhan apa yang dibutuhkan di tersebut sesuai dengan iklan yang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan posisi apa. Oke? Yang berikutnya adalah closing. This paragraph is to ensure action on the part of the reader, ask for an interview appointment, give information about your contact, phone number or email address, ya. Di sini kalian bisa menyampaikan bahwa kalian bisa dipanggil kapan saja, kalian bisa diinterview kapan saja dengan menyertakan phone number dan email address. Don't forget signature, your signature, and also your full name. Okay?
I hope you understand what I explained to you. Okay, next. This is the example of job vacancies. Jadi ini contohnya job vacancies ya. Nanti kalau kurang jelas bisa di zoom in, zoom out ya. Di sini posisinya adalah job vacancy ini maintenance technician ini biasanya kita sebut dengan job position. Kemudian apakah maintenance technician itu disebut dengan job description di sini. Kemudian qualification or requirement. Nah, ini apa yang dibutuhkan ya? Apa saja yang mereka butuhkan? Minimum technical high school with a mechanical or set ya, ya dan lainnya. Kemudian pengalaman 2 tahun misalnya seperti itu, oke? Kemudian kontak. Kontak ini adalah alamat dari perusahaan yang mengeluarkan job vacancy ini. Kemudian source-nya, ini source-nya kalau ada triple W di sini berarti Anda bisa melihat di internet. Oke, ini salah satu contoh job vacancies. Masih ada banyak yang lainnya. Oke, I hope you understand about a kind of job vacancy. Oke. Oke, here we go the example of application letter. Oke, yang pertama dilihat adalah applicant address. Ini adalah alamat kalian, alamat yang membuat surat lamaran. Kemudian yang berikutnya adalah date. Next date di sini tulis month, date, and also a years. Yang selanjutnya adalah employer address. Ini adalah alamat yang dituju. Kemudian salutation, dear sir or ma'am. Kemudian di sini ada opening paragraph ya. Ini opening, kemudian body of letter, kemudian closing paragraph. Oke. Di sini ada opening. Opening biasanya menggunakan I wish to apply for a position of engineer advertised on your website. As requested, I enclose my resume and references. Ini adalah openingnya. Kemudian di sini adalah body of letter. In a body of letter, dia menyebutkan I graduate from civil engineering at National University in 2014. I have experience in handling project with a tight schedule, under pressure work and teamwork. I'm proficient in using MS Office and computer aided design or AutoCAD and have excellent English, both written and spoken. I would be able to impart my skill and gain additional knowledge for professional growth with your company. Ini adalah body of letter, memperkenalkan dirinya bahwa dirinya mempunyai kompetensi sebagaimana yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Kemudian closing paragraphnya adalah I would appreciate for an opportunity to have an interview. I can be reached at 0875566232312 anytime ya. Ini dia menyampaikan bahwa dia akan sangat senang jika mendapat kesempatan untuk bisa diinterview dengan memberikan alamat nomor telepon. Kalau kalian bisa menambahkan alamat email kalian ya atau sosial media yang gampang untuk dihubungi. Oke, kemudian di sini adalah closing. Thank you, your faithfully Andi Herawan ya. Ini tadi nama aplikan, ini dia Andi Herawan. Jangan lupa signature. Okay, I hope you understand about the application letter. Okay, here we go with the tips for making CV or curriculum vitae. Okay, number one, try not to make your CV too long ya. Di sini menyebutkan maksimum adalah 3 or 4. Sebetulnya kalau di kita 1 or 2 pages itu sudah cukup ya. Kemudian number 2, write a curriculum vitae that easy to read and understand ya. Jadi buat semudah mungkin untuk dibaca maupun dipahami. Oke, dengan bahasa formal jangan lupa. Number 3, use your latest photo in a formal wear. Jadi menggunakan foto paling baru, kemudian fotonya dibuat serileks mungkin ya, mungkin sedikit senyum tapi tetap kondisi formal. Oke, number 4, do not write down experience that are not important. Jadi, misalnya melamar programmer. Di situ kamu menyebutkan saya pernah juara menari, sudah titik. Tidak perlu dijabarkan panjang lebar karena tidak ada hubungannya dengan programmernya. Oke, number 5.
Just write down the training or course that correspondent to the field of work for which you are applying for the job. Jadi tulis seperlunya training atau course yang kalian punyai yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Oke, itu adalah tips membuat CV. Oke, next ini adalah contoh CV. Personal details, name, address, phone number, place and date birth, gender, marital status, kemudian region, nationality, kemudian education background, job experience. Nah, di job experience biasanya kalau lulusan SMK ini masih belum mempunyai job experience, kalian bisa menuliskan job experience itu adalah pada waktu kalian on a job training, ya, itu bisa dituliskan. Atau beberapa sertifikat yang kalian punyai itu disebutkan juga masa pembuatan sertifikat bisa dimasukkan ke job experience. Kemudian personality, good attitude, kind, communicative, diligent, tolerant, target-oriented, discipline, honest, and be responsible. Oke. Kemudian jangan lupa alamatnya serta tanggal. Oke, ini cara menulis CV. Oke. Next, take a deep breath. We go to language features. In language features, we will study about the vocab, phrase, sentence used in a letter of applicant, and we will study about sentence in active and passive voice. Here we go. This is the language features in a vocab or phrase or a sentence used in a letter of application letter. Ya, biasanya adalah kata-kata yang dipakai untuk di application letter seperti yang sudah dipelajarin tadi. Ada beberapa yang kita gunakan. Misalnya reason for writing. I'm writing to blah blah blah. I'm writing with a regard to. Okay. Asking a question. I would be grateful if you could blah blah blah. Nah, seperti itu. Referring to their letter. You state in your letter regarding, concerning, with regard to that. Okay. Kemudian closing. Thank you for taking the time to read my letter. Kemudian signing off. Nah, yours sincerely, yours faithfully. Don't forget signature. Ini adalah beberapa istilah, bisa vocab, phrase, ataupun sentence yang digunakan di application letter. Okay, we go to language features in active and passive voice. The example of active and passive form, my parents plant some flowers. Ini kalimat aktifnya ya. Kemudian next adalah some flowers are planted by my parents. Ya. Orang tua saya menanam bunga. Bunga ditanam oleh orang tua saya. Dalam kalimat aktif, di sini adalah orang tua menanam, plant ini adalah verb, kemudian some flower adalah objek. Jadi, objek dalam kalimat aktif bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ya. Some flowers, kemudian ini memasang to be di sini sesuai dengan kalimat aktifnya. Jika kalimat aktifnya menggunakan verb pertama, otomatis menggunakan to be yang pertama pada kalimat pasifnya. Seperti ini. Kemudian plan di sini menggunakan PP or past participle. Biasanya kalian menyebutkan verb ketiga. Okay. Some flower are planted by my parents. Okay. Nah, contoh yang selanjutnya adalah my sister creates a portrait. A portrait is created by my sister. Di sini contoh lengkap dengan seluruh tenses, subject plus to be, is MR. Ya, di sini ada is MR jika menggunakan is MR, kemudian plus past participle. Past participle adalah verb 3 biasanya disebutnya ya. Ini present, simple present. M is R plus PP. A portrait is created by my sister. Bisa seperti ini ya. Ini kalimat asalnya dari my sister creates a portrait ya.
Kemudian kalimatnya jika dijadikan present continuous, M is are being plus PP. A portrait is being created by my sister. Misalnya seperti itu. Kemudian simple past was were PP. A portrait was created by my sister. Kemudian past continuous was were being plus past participle. A portrait was being created by my sister. Present perfect has or have been plus PP. A portrait karena putri jumlahnya cuma satu menggunakan has. Kalau more than one kalian menggunakan have. Okay? A portrait has been created by my sister. Kemudian past perfect had been plus PP. A portrait had been created by my sister. Kemudian selanjutnya adalah simple future will be plus PP. A portrait will be created by my sister. Future continuous be plus going to be plus PP. A portrait is going to be created by my sister. The last is future perfect will have been. Okay, a portrait will have been created by my sister. Okay, I hope you understand what I explained to you about active and passive voice. Okay, here's the example about the topic. Do you know how to apply for the job? This reading text you can find on your ebook. Okay. Student, this is the end of my explanation to you about chapter 4 about how to apply for a job application, and also active and passive voice. Thank you. Goodbye for the next E-Sup.